أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهذرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد سر البركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله.
يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. سورة المباركة الفاتحة. Mohammed wa Ali Mohammed salawat. It is said that when Lady Fatima was being prepared for her burial and she said her final farewell to all of the members of the Ahlul Bayt, there was one little boy who was sitting in the corner of the room crying. And when the Ahlul Bayt said to him to say goodbye to his mother, he said, whenever my mother wanted to speak to me or to call me, she would call me herself by opening her arms. And Bibi Fatima from inside the coffin opened her arms and Imam Hussein came into her arms. This happened one more time in history, and that was on the day of Ashura. When Imam al-Hussein falls from the horse to the ground, it is said that his head is on the laps of none other than Bibi Fatima, and she opens her arms to him and she says, अकबर को अपने कांधे पे किस तरह उठाया, छोटी लाहद में असग़र
کو کس طرح سلایا، تمہاری بے کسی پر کیسے نہ خون بہاؤں، آخر حسین ماں ہوں، کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں، آخر حسین ماں ہوں، گردن پہ تیرے رکھ کے اپنا گلا کٹا لوں، آخر حسین ماں ہوں، پامال ہو نہ جائے لاشاں تمہارا رن میں، میرا جگر ہے ٹکڑے قوت نہیں بدن میں، تیرے بدن کے ٹکڑے کیسے میں خود اٹھاؤں، آخر حسین ماں ہوں، کیسے سنبھل سکو گے گھوڑے پہ میرے بیٹا، تیروں سے بھر گیا ہے بیٹا تمہارا لاشا، ہر ایک تیر اپنے ہاتھوں سے میں نکالوں، آخر حسین ماں ہوں، بڑھتا ہے کہ ظالم ہاتھوں میں لے کے خنجر، گھوڑے سے اب گرے ہو سجدے میں ہے تیرا سر، سر تیرا کٹ نہ جائے، آؤ تمہیں چھپا لوں، آخر حسین ماں ہوں، تیرے گلے پہ ظالم خنجر چلا رہا ہے، دریا لہو کا تیرے گردن سے بہہ رہا ہے، ہنستا ہے تیرا قاتل، میں غم سے کانپتی ہوں، ہنستا ہے تیرا قاتل، میں غم سے کانپتی ہوں، آخر حسین ماں ہوں، نوحہ تھا اتجانی مظلوم ماں کے لب پر، سوکھی ہے تیری گردن اور شمر کا ہے خنجر، اب کیسے تیرے تن سے جان کو نکلتا دیکھوں، آخر حسین ماں ہوں، گھوڑے سے جب گرے شبیر خاک پر، گھوڑے سے جب گرے شبیر خاک پر، ہاں تیر سے بھرا تن تھا لہو میں تر، بولا تھا شمر یہ بالوں کو کھینچ کر
پیاسا تمہیں ذبح کر دوں گا ریت پر. آ جاؤ میرے لال چلائی فاطمہ، اے شمر روک لو خنجر جو ہے تیرا. زہرا سے وہ مگر منہ اپنا پھیر کر، مظلوم حلق پہ اس کی پری نظر. ہائے ہائے لہو کی پیاس وہ شمر کا بڑھا، پیاسا گلا حسین کا خنجر سے کٹ گیا. A few hours after this, as Mawla Hussein's beheaded body was lying on the battlefields of Karbala, a desert covered with the blood of the innocent companions of Imam Hussein alayhi salam, and the tents are burning away, and there is a 4-year-old girl, a little girl, who comes running to the battlefield, and she says, بے گھر بے کفن ہے بابا تمہارا لاشا، ہے خون کا سمندر اور رات کا اندھیرا، سینہ تمہارا بابا لاشوں میں ڈھونڈتی ہوں، پاس اپنے بلا لو بابا میں ڈھونڈتی ہوں، جنگل میں کھو گئی ہوں، پاس اپنے بلا لو. ایک بار بس میں سینے پر سونا چاہتی ہوں، پاس اپنے بلا لو. اصغر کو لے کے بابا میدان میں سو گئے ہو، سوئے جہاں ہو بابا مجھ کو وہیں بلا لو، گودی میں کیا تمہارے میں بھی نہیں پلی ہوں، پاس اپنے بلا لو. امو میرے کہاں ہو تم شیر با وفا ہو، بالی میری چھنی ہے دامن جلا ہے دیکھو، مانگوں گی اب نہ پانی، مانگوں گی اب نہ پانی، بس اتنا چاہتی ہوں، پاس اپنے بلا لو. اب کھا لیے تماچے چادر چھینی ہے سر سے، کانوں سے خون ہے جاری، ہے خاک میرے سر پہ، میری طرف بھی دیکھو کس حال میں پڑی ہوں، پاس اپنے بلا لو. کیا آ رہی ہے تم تک رونے کی یہ صدائیں، اے کربلا سنا دو بابا کو یہ ندائیں، بیٹھی ہوئی زمین پر میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پاس اپنے بلا لو. سن کر صدات جانی ایک لاش نے پکارا، آؤ میری سکینہ
ہوں میں تمہارا کہنا نہ اب میری جان بابا میں کھو گئی ہوں پاس اپنے بلا لو محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات ہواؤں سے کہہ دو مدینے میں جائے مدینے میں جا کے نبی کو جگائے نبی کو جگا کر یہ حالت سنا دے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے نبی نے سنا کر بلا کا جو منظر جو تشریف لائے دیکھا وہ محشر ہے سورج گہن میں فلک خوب بہائے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے یہ آندھی چلی اور خون ہے برستا کھلے سر ہے آتی اے فاطمہ زہرا نجف سے علی بھی ہے تشریف لائے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے ستاروں تم اپنی چمک کو بجھا دو کھلے سر ہے زینب چہرہ چھپا دو محمد کے گھر کو ستم گر جلائے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے علی کو خبر دو کہ مقتل میں آئے یہ چاند ہاشمی ہے
بازو کٹائے علم خاک سے آ کہ مولا اٹھائے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے اٹھو میرے غازی اٹھو میرے بھائی ذرا دیکھ لو تم قیامت ہے آئی وہ ٹوٹی کمر سے ہے بازو اٹھائے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے وہ شام غریباں وہ مولا کا نام وہ زینب کرو رو کے بابا سے کہنا بہت دیر کر دی ہے بابا اب آئے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے ہواؤں سے کہہ دو مدینے میں جائے مدینے میں جا کے نبی کو جگائے نبی کو جگا کر یہ حالت سنا دے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے محمد وآل محمد صلوات Sayyid Mohammed Naqvi, my elders, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for marhumeens listed on the screen, as well for Kul Arwah al-Mumineen wal-Muminat, Sawab al-Fatiha. Ayam-e-Fatimiya is requested for those listed on the screen and all those who are in need. Let's recite 5 times Ayam-e-Fatimiya. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Amma-e-Fatimiya al-Mustarra iza da'u. Amma-e-Fatimiya al-Mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. Amma-e-Fatimiya al-Mustarra iza da'u. Amma-e-Fatimiya al-Mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. Amma-e-Fatimiya al-Mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. May I please request you to please come forward as far as possible, so that those who are coming later, they have space to come in. Please
If you can please come forward. Salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Now I would like to request Sayyid Muhammad Naqvi to please come forward and recite tonight's majlis. Salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقي على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Over the last 2 days, we were discussing and trying to learn from the life of Hazrat Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. Trying to understand the responsibility that we, the followers of Zahra, have. We are inspired by the lessons and the legacies of this great lady. But a point to ponder from where I wish to digress in what I was speaking or come to the subject in what I wished to speak from day one is the fact that when we look at the lives of our A'imma alayhim salam and we put a glance at history and historical facts, we see something strange that is taking place. We see individuals and people with clear guidance moving away from the guidance that is given to them, or oblivious of the instructions that they have received, or completely disregard the instructions that they have. If you look at the occasion of Ghadir, whichever number you wish to take, and there are various numbers that are in the hadith of Ghadir as to how many people were present there. A number of 120,000 is given.
a number of 100,000 is given. Whatever the number was, it is not our concern. However, what is striking and what forces us to ponder and think is the fact that Ghadir takes place during the month of Dhul Hijjah. The Holy Prophet of Islam passes away in the month of Safar. From Zil Hajj until Safar, the Holy Prophet of Islam's instructions were either forgotten, either disregarded, or people were oblivious and were not disinterested in what was said only 2 months ago. Or when we look at the companions or the children of the companions of the Holy Prophet, we realize that those that went to fight against Abu Abdullah al-Hussein in Karbala were not ordinary people. The war or the battle that took place was not between non-Muslims and Muslims. It was between Muslims and Abu Abdullah alayhi salatu wassalam. What makes you wonder is that these very individuals, some of whom were the grandchildren of the companion of the Holy Prophet of Islam. For instance, Sa'ad ibn Abi Waqqas was a companion of the Holy Prophet. His son was Umar ibn Sa'ad. In a matter of 50 years, this individual actually stood against the person whose kalma, whose grandfather's kalma he was reciting, and was legitimizing the massacre of Abu Abdullah al-Hussein upon himself. Either he was oblivious or had disregarded the matter, or some sort of the worldly gain and desire was his aspiration. So you will see that we as individuals, we as human beings, we as people who have been given the authority by Allah subhanahu wa ta'ala of looking after our nafs and after ourselves, are people who need to focus on ourselves and in terms of our personal development. Otherwise, the soul within us, if we introspect, has the ability to drop us below the level of the below the level of the animals, or it has the capability of raising our status higher than the angels. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran says, as far as man is concerned, lahum qulubun la yafqahuna biha. We have given them hearts, we have given them mind, we have given them reason, but they do not think with it. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. We have granted them, bestowed upon them the power of hearing, but they do not listen. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. And they have eyes. We have given them eyes, but they do not see with those eyes. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Such people are like animals, are like cattle. No, Allah says, بَلْ هُمْ أَضَلْ. They are worse than the animals. This very man. And on the complete contrast to this, when Allah creates Adam, and he having created Adam alayhi salam, when the angels object to the creation of Adam, and they say, why do you create this creation of yours? When Allah makes the announcements, the angels say, or the Allah subhanahu wa ta'ala says to the angels, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know about what I am creating, that which you do not know. So potential at its peak is mentioned in Quran. Potential wasted relegates us to the status below that of the animals. And therefore in between you see that you and I have the ability to travel, have the ability to reason, have the ability to understand, have the power to see what Allah subhanahu wa ta'ala has given to you and I, and be able to make decisions for our own personal development. Allah in Quran says, Kuntum
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. You were the best of the people, extracted from the nation. You know why you were the best of the people? كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Because تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. You have the ability to enjoin people to good and forbid them from evil. As far as the creation of man is concerned, and I will come back to Hazrat Zahra towards the end, inshaAllah ta'ala. As far as the creation of man is concerned, let us take a journey into this human being. Let's try to understand this man that Allah subhanahu wa ta'ala has created. In the creation, man is a composition of two creations, two parallel existences. One is physical, one is spiritual. His physical existence is what you and I observe, see, feel, touch. This is the physical existence of man. And then there is a spiritual existence of man. Adam alayhi salam did not have value, according to Allama Ali Akbar Nahawandi, who writes in his book that Adam alayhi salam's statue or mold had no value whatsoever. And the angels used to pass by it on a daily basis, metaphorically speaking. The angels were crossing and passing by without oblivious of this wonderful mold that Allah subhanahu wa ta'ala has created. But then Allah says to the angels, O angels, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. When I have molded him and I have blown unto him a spiritual element, I then command you, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Then I want you to prostrate before Adam. So Adam as a mold had no value. Adam as a spirit and the spiritual element within him was the entire value of Adam. Sayyid Muhammad Naqvi as a body has no value whatsoever. It will become dust. This body of mine will become dust in my own grave. You call me Sayyid Muhammad Naqvi. If I walk in, you will say Sayyid Muhammad Naqvi has walked in. If I recite, you will say Sayyid Muhammad Naqvi has recited. If I raise my hand, you will say Sayyid Muhammad Naqvi has raised his hand. But the moment I die, and you hear news, Mukhi says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Sayyid Muhammad Naqvi has died. Tomorrow, when my body comes inside this mosque, you will not say Sayyid Muhammad Naqvi is coming. You will say the body of Sayyid Muhammad Naqvi is coming. He is no more. That spiritual self, which lives a higher existence or is supposed to live a higher existence, is what is valuable. This body of mine will become dust in my own grave. So we are a composition of two existences that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. A very sophisticated creation. And that is why I want us to ponder and think about this. An extremely sophisticated creation of man. Look at yourself. All we can do is look at the mirror, admire ourselves. Those who have hair can beautify themselves. Those who don't beautify their beard. Those who don't have both, Allah knows what they beautify. However, this is all we know about ourselves. We have no idea of who we are. All we look at is the mirror, and the mirror does not give us the accurate picture anyway. It is the opposite. You just see yourself and think that you are seeing yourself. So this is the mirror in front of me. But what am I when I look at myself and I ask myself a question? When Allah subhanahu wa ta'ala speaks about my existence and your existence and the physical existence, He speaks about it in a very different manner. He shows us the sophistication with which He created man. He says to the angels, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know about this man what you do not know about him. I know what I am creating. The angels have a problem in the creation of man. So this story is there in Quran.
But then when I look at this human being, Allah subhanahu wa ta'ala says, when I created this man, I took, and I'm saying this in my language, Allah has taken the mold from the soil, from the essence of the soil. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. We created man from the essence of the soil, from the best part of the soil, Allah says. This is what we did. So, physically looking at the physical existence of human being, we created man from the best part of the soil. Yani, how beautiful this is. You know, in Urdu, the soil is called mitti. In Urdu, you call it mitti. Mitti means the dust. Within this soil, what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about in Quran when He says about sulala, sulala is wet soil. Allah is speaking about sulala, and sulala is wet soil. So in Urdu we will say gili mitti. In Swahili we will say matope. The same thing, we will say in Swahili matope. Man can either be matope, man can either be sulala. The choice has been given to man by Allah subhanahu wa ta'ala. And I want you to think about this deeply. The choice has been given to man. Either he himself values himself as that, or he raises to the station that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about in the following verses. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. We created man from the essence, from the best part of the soil. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. We caused this wet soil to become a sperm through spinal cord. And then we caused this sperm to travel and rest into a firm place, Allah says. That's how we created this human being. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Then we caused this sperm to become a clot of blood. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. And then we caused this clot of blood to become a lump of flesh. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Then we caused bones to grow within it. Then he says, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Then we clothed the bones with flesh. Until here you see the physical existence taking place. Then Allah says, after that, ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Then we gave him another parallel existence together with his physical existence. Having done this, Allah congratulates him by saying, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Glory be to Allah, the best of the creators. Do I know this about myself? And if I do, what do I understand about it? So Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the creation, a physical creation of man. How wonderful it is. You are a child, you get strength, you grow up, you can go to the gym, you can build your biceps, you can have a broad chest. Then comes the time as you go on, this very body of yours and mine, gravity starts to play a role. Whatever I have that was high up there starts to be pulled down by the force of gravity. A few years before, my beard was black. When I look at my beard today, it is white. A few years ago, there was no wrinkles in me. When I look at my body, I have nothing but wrinkles now. Whether I am aging gracefully or I am aging ungracefully, whatever the terminology is, it is all to do with this body of mine and nothing but the body of mine. Allah subhanahu wa ta'ala says, ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. We gave this human being another parallel existence. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Now He created man this way. I ask, my Lord, why?
Why, in all these creations that you have created, why have you created man in the most sophisticated manner? After creating man, Allah says, "Wat-teen," He takes an oath. "Wat-teeni was-zaytoon," by the figs and the olives. "Wa-turi sinin," and by Mount Sinai. "Wa-hadha al-balad al-amin," and by this city which is full of security. Then Allah says, "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqweem." We created man in the best possible fashion. But then He says, "Thumma radadnahu asfala safilin." Then we caused him to become the lowest of the low. The choice is man's. I will progress in this. So Allah subhanahu wa ta'ala has now created this man. Then Allah gives honor to man. He says, Allah subhanahu wa ta'ala says, that we وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. We have honored the son of Adam. We have carried him over the oceans. We have carried him over dry lands. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. And we have given him the best of whatever he needs. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. And we have granted excellence to this man over many other creations that we have created. Why, my Lord? Why? Why have you done this for a human being specifically? Then Allah subhanahu wa ta'ala gives this man the power of intellect. The Holy Prophet describes it. He talks about the angels, and he talks about the animals, and he talks about the human being. The Holy Prophet of Islam says, as far as man is concerned, the angel is concerned, and the animals are concerned, the Holy Prophet says, إِنَّ اللَّهَ خَصَّ الْمَلَكَ بِالْعَقْلِ دُونَ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ. Allah subhanahu wa ta'ala has endowed angels with the power of intellect, but has deprived the angel from the power of desire and the power of anger. Then the Prophet says, وَخَصَّ الْحَيَوَانَاتِ بِهِمَا دُونَهُ. And as far as the animals are concerned, Allah subhanahu wa ta'ala has given to the animals the power of anger and the power of desire, but deprived the animals with the power of intellect. And then when it comes to man, the Holy Prophet says, وَشَرَّفَ الْإِنسَانَ بِإِعْطَاءِ الْجَمِيعِ. And Allah subhanahu wa ta'ala honored the son of Adam by giving him all powers that were needed by him. So now we realize that Allah subhanahu wa ta'ala not only has created you and I in the most sophisticated manner, not only that, He has given us the sharaf and the honor of being the best of the creation. Not only that, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the power of hearing, seeing, and the power of intellect. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. We have created this man out of sperm, and we intend to try him. And because we intend to try him, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. We have made him able to hear and listen, and being able to see. We have given him the power of sight and the power of hearing. Then Allah talks about the freedom that He gives man. He says, after doing everything, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. And on top of that, we have shown him the path. We have given him the guidance through inspiration. Whether man is grateful or ungrateful, it is entirely up to man. Then Allah subhanahu wa ta'ala gives us aql, the power of intellect. Man is exclusively chosen by Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to the power of reason. Man has the ability to think. Man has the ability to reflect.
Man has the ability to ponder. Man has the ability to analyze. Man has the ability to synthesize. Man has the ability to travel from the known unto the unknown, and from the unknown unto the known. Man has the ability to reason out things. Man has been able to create things which are beyond him. Man has been able to conquer space. Man has been able to go beneath the ocean and understand the ocean. Man is ambitious of colonizing Mars. All this through the power of intellect. Today man has huge ambitions, and he has the ambition of colonizing Mars today. Tomorrow he will have a different ambition. The goalpost will keep moving, all through the power of intellect. So Allah subhanahu wa ta'ala has given you and I the power of intellect. When man, who has been given all these gifts by Allah subhanahu wa ta'ala, and is considered to be ashraful makhluqat, when he drops from the status where he is supposed to be to the status lower than that of the animals, you begin to question the humanity of the human being himself. Either they are oblivious, either they are unaware about themselves. So when we look at the lives of our A'immah salawatullahi wa salamu alayhim ajma'een, we come to realize that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this illuminating, these guides that are there for us to explain to us the higher existence of who we are. We as human beings get attached to certain things in our lives, which I call idols, our own idols. We become so attached to them that we are unable to separate ourselves from them. So Allah did not only grant us all these things, after having given us everything, He then sent the Prophet, the Holy Prophet of Islam, and 124,000 prophets. He sent these prophets to guide you and I, to give us a direction of the things that we already know wired within our system. Allah subhanahu wa ta'ala gave us the power of intellect for us to be able to have the spirit of inquiry, for us to be able to ask questions, for us to be able to inquire about something, make an inquiry, understand an inquiry, and through this inquiry reach the truth. But if the intellect becomes stagnant, then the idea of inquiry is not there anymore. Then the Ummah becomes stagnant. When the spirit of inquiry disappears, the Ummah becomes stagnant. When the Ummah becomes stagnant, problems and the dilemma come. We don't know which direction we are going. We have no clue what we are doing. And in terms of self-development, there is absolutely nothing but obliviousness within us. When Adam alayhi salam was already in paradise, correct? Adam was in paradise. Allah subhanahu wa ta'ala created Adam, and then He gave him Hawa, and Hawa was with Adam. Now Adam is in paradise, Hawa is in paradise. What else do you want? What is my dua every day? Allahumma adkhilnil Jannah. My Lord, grant me paradise. That's where I want to go, correct? Unless you don't want to show reason. That is my dua. Allahumma adkhilni al-Jannah. Oh my Lord, grant me paradise. Give me paradise. Adam has already got paradise. On top of paradise, he has Hawa, second paradise. You know, Payam Azmi says, regarding aurat, regarding a woman, he says, give me a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. He talks about Hawa alayhi salam. And he says, Adam alayhi salam, reh ke is khak mein Firdaus ka gham bhool gaye. When he was in this world, after him being
asked to leave the paradise when he was in this world, reh ke is khak mein firdaus ka gham bhool gaye. He forgot about paradise. Reh ke is khak mein firdaus ka gham bhool gaye, tha jo Hawa ka sahara to iram bhool gaye. He forgot about paradise because Hawa was with him. Now Adam and Hawa are in paradise. Adam and Hawa are in paradise. Allah subhanahu wa ta'ala now speaks to Adam and Hawa. And I want you to please pay attention to these verses of the Quran. Adam and Hawa are in paradise. There is nothing missing in their lives. There is nothing that they do not have. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala in Quran says to Adam and Hawa, as far as intellect is concerned, He says to Adam and Hawa, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Oh Adam, you and your wife, Hawa, live in paradise. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. No, then Allah says, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. And eat in this paradise. Drink, enjoy this paradise as much as you want. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Kula, coincidentally, kula and kula is the same thing here. We enjoy kula, paradise becomes kula for us. So here Allah subhanahu wa ta'ala says, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Eat whatever you desire to eat. Enjoy paradise. In Gujarati, Allah is telling Adam and Hawa, jalsa karo. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. But do not approach this tree, otherwise you will be amongst the transgressors. Amazing. Something to reflect upon. Adam has paradise, Hawa has paradise. They are living in paradise. Allah subhanahu wa ta'ala has given them everything. And then He tells them, enjoy whatever you have. But then Allah teases Adam. He says to him, but do not approach this tree. Otherwise you will be from amongst those who are transgressors. My question to Allah is, my Lord, why did you show this tree to Adam in the first place? Why did you show it to him? He was enjoying paradise. The fact that you showed this tree to Adam means you put the monkey in the mind of Adam for Adam to actually approach the tree. Had Allah not mentioned the tree, Adam would probably not have known about this tree. The fact that Allah subhanahu wa ta'ala tells Adam, do not approach this tree, the inquisitiveness within Adam is aroused. What you are prevented from doing is exactly what you do. And lo and behold, Adam went to the tree. There is so much explanation in this part of it, but I will skip. Adam now approaches this tree. Adam is there, and as a result of approaching this tree, Adam is banished. Adam is removed from paradise, from where he was enjoying. Why did Allah subhanahu wa ta'ala send Adam to this tree? Why did He show him this tree? It was a divine design of Allah subhanahu wa ta'ala to send Adam to this tree, so that Adam goes into this tree, because inquisitiveness and the spirit of inquiry is the point of infancy from where intellect begins to act and becomes activated to find and search for the truth. So when man wants to search for the truth, when man is looking for the truth, it is through the spirit of inquiry. It is through the inquisitiveness in the mind of man, wired in by Allah subhanahu wa ta'ala within man, is that man actually moves towards searching for the truth. The journey begins. Inquiries happen. Analyses happen. And then man reaches a point where he is satisfied with the response or satisfied with his inquiry. But only if the intellect is functioning in that area. If the intellect does not function in that area, man can sit there
live and die without using his intellect. Amir al-Mu'mineen used to go to Qabristan. He used to go and visit the graveyard. He used to sit there, he used to recite du'as. And then as he departed from the Qabristan, he used to look back, raise his hands towards the heaven and say, Ya Allah, how many unexplored minds lie in this grave? Imam alayhi salam used to say, how many unexplored minds lie in this grave? So Allah subhanahu wa ta'ala then gave the Prophet the power of intellect to you and I, made you and I the best of the creations, within the creation the best amongst them. Then he sent the Prophet. After sending the Prophet, he told us why he sent the Prophet. And this is where I want to elaborate upon. He then sends the Prophet and says to the Prophet, or tells us why he sent the Prophet. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ. Allah subhanahu wa ta'ala says, those who follow the messenger, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ, who follow the messenger, Rasul al-Nabi, the Prophet, al-Ummi, from amongst the Ummiyin, from amongst the people of Makkah. Then he says, الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. The mention of this Prophet has been written in Tawrat and in Injil. What is the function of this Prophet? يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. His job is to do amr bil ma'ruf. His job is to enjoin people to good. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. And to prohibit them from that which is evil. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. And his job is to make permissible that which is good for them and prohibit that which is bad for them. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, the function of this Prophet is that he has come وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ. He has come to unburden and unshackle the people from the things that are occupying their minds and occupying their lives and occupying their every single moment of their life. He has come to unburden and unshackle them, الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, from those things that are occupying their minds. So Rasul has been brought for you and I to liberate ourselves from those things that are preventing our own development, are preventing our intellectual development, are preventing our spiritual development. He came to unshackle and unburden us so that we are able to progress towards our own understanding, our own development towards Allah subhanahu wa ta'ala. It is here that you and I must realize that many things in the state of the Muslim Ummah. Well, I have 5 minutes left. The state of the Muslim Ummah today, if you look at the state of the Muslim Ummah today, you find that that very promotion of intellect that Quran invites us towards is something that is suppressed. You find that Quran puts a challenge upon you and I. It wants you and I to think and reflect on the smallest of the things. The smallest of the things. Quran wants you to think about a bee. How many times do you see a bee? And how many times do you taste honey? But how many of us actually reflect upon a bee? And then Allah tells us in Quran to reflect upon a bee. Think about a bee. Allah says in Quran, وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. We revealed to the bee to take a dwelling in the mountains, Allah says. We asked the bee to eat and to drink from the flowers and take the nectar from it, Allah says. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. And we asked the bee to walk submissively towards Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah says, O man, يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. From the belly of this bee comes a liquid of multiple colors.
Then Allah says, Fihi shifa'un linnas. In it, there is a cure for man. Then Allah settles the score by saying, Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Indeed, in this, there are signs for the community that reflect, for the community that think, for the community that wants to understand the truth. Allah says there are people on earth, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. They remember Allah subhanahu wa ta'ala when they stand, they remember Him when they sit, they remember Him when they are lying on their sides. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Then Allah says, these are the people. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. They ponder, they reflect about the creation of the world. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. They reach a point in this reflection where they realize they have missed the boat. And they say, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. Indeed, after reflection, we have realized that you have not created this universe in vain. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Save us from the fire of hell. So when I look at my intellect and I ask myself a question, and when I look at the primary cause of the malaise within the Muslim Ummah is because of our inability to understand this wonderful creation that Allah subhanahu wa ta'ala has created, and to fall into the greatest of the pits. Today, the state of the Muslim Ummah is a very sad state of affairs within the Muslim Ummah. My own personal development is hampered. I have no understanding. I have never thought of traveling within to be able to understand all this that has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. As far as I am concerned, was it created so that I am born and I go to school and I marry and I have children and grandchildren and die? Is that why Allah subhanahu wa ta'ala created me in this particular manner? Or is there a greater purpose for my existence as to what I am? When we go back to Hazrat Fatima to Zahra salawatullahi wa salamu alayha, we see that she is making them realize. She stands in front of them. She reminds them. Do you think they did not know who she was? Do you think the people who were there did not know who Fatima was? No. They knew she was the daughter of the Holy Prophet. But she had to tell them, "I'lamu anni Fatima." Know that I am Fatima. What has happened to your souls? What has happened to you people? What has happened that you do not even have any regard? Forget about me as a daughter of the Holy Prophet, about your own selves, that you have dropped so low in your lives. The same thing happens in the life of Imam Hussein alayhi salam in Karbala. Do you think the people who came to fight him did not know him? They knew him very well. They knew who he was. But yet he had to tell them, Ansibuni man ana. Look at me and tell me who I am. ثُمَّ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَعَاتِبُوهَا. Then go back to your souls and introspect and ask yourselves a question. هَلْ يَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِي. Is it permissible for you to kill me? Where have your souls gone? So you see, and inshaAllah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala grants us an opportunity to discuss this further. We will discuss this further. But as far as a human being is concerned, the state of the Muslim Ummah then, during the time of Bibi Fatima when she was delivering this lecture, and the state of the Muslim Ummah today, you see similarities of people forgetting messages, having total disregard for the responsibilities that Allah subhanahu wa ta'ala has given to them. Imam Hussein alayhi salam in the battlefield of Karbala played two roles. One of the roles that he played was that of a human being, insan. And another role he played was the role of imamat and a divine leader. When it came to play the role of a human being, he was a father,
He was an uncle, he was a husband, he was a brother in the battlefield of Karbala. When it came to play the role of a human being, when Ali Akbar received a blow of dagger on his chest, as a father of Ali Akbar, he went to the body of Ali Akbar, tripping over again and again until he reached the body of Ali Akbar. He cried and he said, Bunayya ala dunya ba'daka al-afa. Son, after you the world means nothing to your father. When it came to express that he was the brother of Abbas, as a human being, he went to the body of Abbas and he said to Abbas, In kasara dhahri wa qallat hilati. My back is broken. As a brother, when he saw the body of Qasim trampled under the hooves of the horses, as an uncle, he cried a lot. He wept bitterly. He screamed crying. And he looked at the body of Qasim as an uncle. But when it came to show the jewels of imamah and divine leadership in him, he takes his young 6-month-old Ali Asghar. He digs a grave for Ali Asghar. He places Ali Asghar inside the grave. He covers the grave with the soil and the dust. And then he stands up, removing the dust from his abba, looks towards the heaven and says, Ilahi, if Hussein had more than this, he would have given it to you. That was the role of imamat that Hussein was playing. When we listen to the Masa'ib of Jamadi-Fatima alayhi salam, we see that she is giving wasiyat to Imam Hussein, to Imam Ali alayhi salam. And she says to him, Ya Ali, you give me ghusl. Ya Ali, if there is anything that I may have done which may have hurt you, or anything untoward, Ya Ali, forgive me. Ya Ali, do not allow anyone to come to my janazah. And she goes on in her wasiyat. According to narrations, and according to what you hear from the Zakirin, you see that there is a moment when Janab-e-Zahra is no more. Asma bint Umays prevents Hassan and Hussein from entering the chambers. They want to enter the chambers, she prevents them. They ask why. Because Zahra alayhi salam had already told Asma bint Umays, do not allow my children to enter the chambers without feeding them. They ask Asma a question, Oh Asma, have you ever seen us having a meal without our mother? Have you ever seen us eat a meal without our mother? They go inside the chambers and see that their mother is no more. They cry. Amirul Mu'mineen comes. He takes the body of Janab-e-Zahra to the ghusl khana. He gives the ghusl as per the wasiyat. He gives her the kafan as per the wasiyat. Then comes a time when Imam alayhi salatu wasalam brings Hazrat Zahra. Remember, there are two roles that are being played here. The role of a father, the role of the Imam. The role of a father, he looks at Zainab and Kulthum. Amirul Mu'mineen looks at the Bibi Zainab, Kulthum and Janab Zainab. He looks at them and asks them, come and bid farewell to your mother. Janab Zainab comes to bid farewell to Zahra. Kulthum comes and bids farewell to her mother. Imam Hassan alayhi salam comes. These are all the roles of human beings. Hussein was very attached to Zahra. Narrations say that attachment was an attachment that the angels, when they saw Hussein on the body of Zahra weeping, Jibreel says, Ya Ali, remove Hussein from the chest of Zahra. The angels in paradise are weeping. That was the relationship between Hussein and Zahra. All bid farewell. You hear from the Zakirin, each and every one of them bid farewell. Ali turns to Hussein, son, come and bid farewell to your mother. Hussein says, I will not come to my mother until she calls me herself. Ya Aba Abdullah, she is no more. She has left this world.
She will not call you, but it is not a matter of wonder that Zahra may have called upon Hussein and said, Ya Hussein, come to my chest. This Zahra was unable to leave Hussein even in the battlefield of Karbala. In the battlefield of Karbala, they say on the 2nd of Muharram, when they all arrived in Karbala, on the 2nd of Muharram, Hazrat Abbas alayhi salatu wassalam was told to remove the tents from near the Furat and move them away. Hazrat Abbas decided to move these tents away from near the Furat. That was the 2nd of Muharram. They were there by the tents. Suddenly Janab Zainab walks into the tent of Imam Hussein alayhi salam. Narration says, she says, oh brother Hussein, I feel very restless. Hussein says, why do you feel restless? She says, I don't know, for some reason I feel extremely restless. Tell me, my sister, what makes you restless? Janab Zainab says, I do not know who and I do not know why, but there is a woman crying. There is a woman crying and I can hear the voice of this woman. Imam Hussein brings her, gives her an embrace, kisses her forehead and says, Sister Zainab, this is Mother Fatima. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون مات حسين. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی، یہ جہاں سارا ہے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، جو نظارہ ہے ہر گنہگار کا سہارا ہے، تیرے روزے کا جو نظارہ ہے ہر گنہگار کا سہارا ہے، تیرے روزے کا آسماں والے تیرا مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. ہم کو ہر آن یہ ندامت ہے، ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے، ہم کو ہر آن یہ ندامت ہے، ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے، رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے، یا زہرا،
زہرا ماشاءاللہ سے پڑھو یا زہرا یا زہرا جیو ماشاءاللہ یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نا رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا حسین یا زہرا یا زہرا جیو ماشاءاللہ یا زہرا تیرے روزے کا جو نظارہ ہے ہر گنہگار کا سہارا ہے تیرے روزے کا جو نظارہ ہے ہر گنہگار کا سہارا ہے آسماں پر جو یہ گردائے ہیں تیری چادر کا ایک کنارہ ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جیو ماشاءاللہ یا زہرا تیرے بچوں سے جن کو پیار نہیں وہ تیرے غم کا طلبگار نہیں تیرے بچوں سے جن کو پیار نہیں وہ تیرے غم کا طلبگار نہیں کھیل سمجھے نہ وہ تیرے غم کو یہ عبادت ہے کاروبار نہیں یا زہرا حسین یا زہرا یا زہرا جیو ماشاءاللہ یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا سب پڑھو ماشاءاللہ یا زہرا یا زہرا وقت آخر ہے بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی وقت آخر ہے بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا یا زہرا یا زہرا جیو ماشاءاللہ هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل
هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا اور محمد پاس نہیں ہے قاسم کا لاشا ہے ٹکڑے بازو کٹا کے میرا غازی سو گیا ہے دریا کے کنارے غربت میں تھی شہ کی صدا حل من ناصر ینصرنا حل من ناصر ینصرنا ینصرنا حل من ناصر ینصرنا سرنا حل من ناصر ینصرنا حل من ناصر ینصرنا دیکھو ضعیفی رن میں شہ کی باپ ہے بوڑھا بیٹا جوان ہے لاش اکبر کیسے اٹھائے کتنا کٹھن یہ امتحان ہے کاندھ پہ رکھ کے شہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا حسین حل من ناصر ینصرنا نصرنا حل من ناصر ینصرنا نصرنا حل من ناصر ینصرنا ہائے ہائے حل من ناصر ینصرنا ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے پر نہیں ہے طاقت پاؤں میں کیسے دکھائے لاش ماں کو پالا تھا وہ جس نے چھاؤں میں آگے بڑھے دے کر یہ صدا حل من ناصر ینصرنا حسین حل من ناصر ینصرنا حل من ناصر ینصرنا حل من ناصر ینصرنا سرنا حل من ناصر ینصرنا جلتی زمین پر شاہ پڑے ہیں شمر سوار ہے آپ سینے پر سوکھی زبان ہے گرم ہوا ہے گردن پہ چلتا ہے خنجر ایک ایک ضرب پیشے نے کہا حل من ناصر ینصرنا حسین حل من ناصر ینصرنا حل من ناصر ینصرنا سرنا حل من ناصر ینصرنا حل من ناصر ینصرنا کربل میں عاشور کا دن تھا زینب خیمے کے در پہ کھڑی تھی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے وہ آنکھوں سے دیکھتی حایت جانی بولی حزینے کرب و بلا حل من ناصر ینصرنا حسین حل من ناصر ینصرنا ینصرنا حل من ناصرنا ینصرنا حل من ناصر ینصرنا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا
वो चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम हसन हुसैन, 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाह के पली, सीने पे जो शाह के पली, जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक इमाम हसन या हुसैन, 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 या हुसैन। पर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। रहमल्लाहु मन करा सूरत मुबारकतुल फातिहा। بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا حسين شهيد بكربلاء، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاذب، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن، يا صاحب الأسر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.